Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are still in chapter 2, but this one kita fokus on numerical descriptive measures, where in this part we are I think it's very important, especially when you nak start with your group project analysis. Okay, and before I forgot, I would like to thank Madam Adila for preparing the slides. So, before kita tengok kepada apa itu numerical descriptive measures, I would like to explain a bit, okay, about ungroup and group data. So, if you ask me, I think this is a very crucial part because this is the first part before you decide which method or which formula yang you nak pakai. So, in order for you to answer correctly, you need to know which formula to use. And in order to know which formula to use, you need to differentiate between ungrouped data and group data. So basically, ungrouped data is a data which does not fall into any group. And biasanya, raw data adalah contoh yang paling mudah untuk ungrouped data. So, preferred when collecting data because the information is still in original form and the information appears like a big list of numbers, and this is due to the fact that the information is still raw. Maksud raw dekat sini adalah awak belum tabulate, awak belum analyse, awak belum present dalam bentuk pie chart atau bar chart and etc. Okay, berbeza dengan group data is a data that has been organised in classes. Okay, saya emphasize kat sini. A group data is a data that has been organised in classes. Okay, preferred when analysis data and drawing graph because it is simple to interpret, and frequency table are normally used to show the information of group data. Okay, but here I'm going to show you an example. Now we are going to look at example untuk ungrouped data and group data. Look at the first one. 15 age of 20 senior citizen. The first one age near 59. The second one age near 52. The third one 61 and etc. Sampailah senior citizen number 20. Tak dikelaskan dalam kelas interval, dalam range. Setiap satu tu awak masih nampak lagi datanya berapa, ungrouped data. Another example is this one. Even though, okay, ini juga adalah ungroup. Cuma bezanya kita letak dalam table, kita tabulate. Tetapi saya still boleh nampak dekat sini awak punya variable ini tidak dikelaskan dalam kelas interval. 71, 71, frekuensinya 3. 72, frekuensinya 2. 73, frekuensinya 2 dan seterusnya. Ada berapa orang? Ada N sama dengan 20. We have a total of N sama dengan 20. Sama juga dalam contoh tadi pun N sama dengan 20. If awak ada a set of data, data tersebut is not in class interval, kita kategorikan dia as ungrouped data. But when you have a data and the data is grouped into classes, 65 to less than or equal to 75 in one group, 75 to less than or equal to 80 in another group, then this is a group data. You notice dekat sini, your variable is in class interval. Dia letak dalam range. Dan ini yang saya maksudkan as group data. Tak kisah, dia boleh tulis 65 to less than H to less than or equal to 72, group data. Kalau dia buat 65
to less than 75, group data juga. 65 to 74, ini pun dah dikelaskan dalam satu range dan itu adalah group data. I hope you really can differentiate between ungroup and group. So in this part, we are going to focus on numerical measures for ungrouped data yang not tabulated. Okay, so dalam numerical descriptive measures, kita ada 3 subtopik penting. Pertama, measure of central tendency. Yang kedua, measure of dispersion. Yang ketiga, measure of position. So we are going to go through every single subtopic and we are going to focus on ungrouped data which is not tabulated. So, what is measure of central tendency? So, numerical summaries used to summarize a data set with a single number situated at the center of the data and can be taken as a summary value for that data set. So, measure of central tendency adalah single number or single value situated at the center of the data. And that value can be taken as summary value. Okay, normally called as average. Okay, measure of central tendency biasanya kita panggil as average. Apa itu average? A single value located at the center. Okay, satu value yang berada di tengah-tengah dataset. Contoh, kalau you ada 1000 values ataupun 1000 data yang di tengah-tengah di antara 500 dengan 501 itu kita panggil measure of central tendency. And this value can be used, can be taken as a summary value for that dataset. For example, kalaulah dalam kelas saya ada 30 orang. Ada orang tanya saya macam mana markah test 1 kelas saya. I'm not going to tell him or her every single marks yang setiap student saya dapat. Okey, student pertama dapat 30 markah, student kedua dapat 35 dan seterusnya. What I will do is, saya boleh cakap on average, secara purata, student di kelas saya markahnya 36. Secara purata, saya ambil satu value untuk mewakilkan the whole class. That is measure of central tendency, normally called as average. But you jangan salah faham, average ni sebenarnya ketiga-tiga ini. Measure of central tendency yang kita akan tengok dalam silibus adalah mean, median and mode. Ketiga-tiga ini adalah average ataupun measure of central tendency. So, kita tengok the first one, mean. Okay. The sum of value divided by the total number of value. Hasil tambah semua value dibahagi dengan total number of value, number of observation, n. The mean is affected by outliers. Apa itu outliers? Extremely high or extremely low values. Okay, so affected by outliers adalah disadvantage untuk mean kalau soalan tanya. So, macam mana nak cari mean? Sample mean adalah x bar sama dengan summation of x bahagi n. Summation of x adalah hasil tambah x. Dan n pula adalah total observation ataupun bilangan sampel. Okay?
Kita ada sample mean, kita ada population mean. In our syllabus, kita fokus on sample mean. Okay, kalau awak still remember, kita ada term statistics, kita ada term parameter. Statistics adalah summary value calculated from sample. Parameter adalah summary value calculated from the population. So kalau you tengok, dua-dua ni mean, tapi kalau sample mean, nama dia X bar. Kalau population mean, dia pakai mu. So, kita hanya akan fokus pada statistics, sampel sahaja. Next one, kita ada median. Median, okay, is the middle value, where 50% below and 50% above of an ordered data. So, please keep in mind, bila you kata median, you must have an ordered data. Apa maksud ordered data? Data arranged in ascending order. So, if I have a set of data, data tu saya dah susun dah. Daripada yang paling minimum, susun sampai yang paling maksimum. Contoh age, 59 tahun, 59 tahun, 62 tahun, 64, 70, 75, 80. Ordered data. Awak dah susun data awak dalam tertib menaik. Now, setengah buku dia kata menurun pun boleh. Betul, menurun pun boleh. Tetapi saya emphasize on dalam tertib menaik supaya nanti awak tak ada masalah untuk sambung dengan measure of position. Okay, median berbeza dengan mean, dia not affected by extreme values. Ini adalah advantage untuk median. Thus, a better measure than mean for highly skewed distribution. So, kalau data awak ni terlalu skewed, then you will be I would suggest you untuk pakai median. Okay? But, kalau data itu biasa-biasa saja, tak kisahlah sebenarnya, mana-mana pun boleh. Okay? Now, how to find your median? To find your median, please remember to arrange your data as your first step. Calculate the position of your median. Kedudukan median. Macam mana nak cari position median? Okey, ni betul kan? Position untuk median. X ada macam ombak ni. Okey? Adalah n plus 1 over 2. N ni apa? Total number of observation ditambah dengan 1 bahagi dengan 2 untuk mendapatkan kedudukan median. Lepas tu, locate the median position in the ordered data. Dah locate, baru dapatkan apa nilai median. Okay. Next one. Okay. Last one, untuk measure of central tendency adalah mode. Sometimes called model value. The value that occur the most. Apa maksud value that occur the most? Adalah value yang mempunyai frekuensi ataupun kekerapan paling tinggi. Highest frequency. Okay, value with the highest frequency. Symbol as X hat. Okay. Not affected by extreme values also. Can be used in numerical or categorical data. Okay. Mode saja yang awak boleh guna untuk categorical data ataupun qualitative data. Nak cari mean, nak cari median, qualitative data tak ada mean, tak ada median. The mode is not unique. Mode is not unique. Ini disadvantage untuk mode. Dia tak unique. Apa maksud not unique? A data set can have more than one mode
or the mode may not exist at all for a data set. Kadang-kadang ada distribution, tak ada langsung mode. Kadang-kadang ada satu. Kadang-kadang dia ada lebih daripada satu mode. Okay, let's look at a very simple example on numerical descriptive measures for ungrouped data. Again, okay, kenapa saya categorize ini sebagai ungrouped data? Dia tak tabulate the data kepada class interval, right? So the data below shows the number of vacations days in 8 people in a selected countries per year. So kita ada 8 orang people yang setiap satunya kita tanya number of vacation days in a year. Berapa hari yang dia ada ataupun dia ambil vacation sehari, setahun berapa hari. So the first respondent kata 34 hari, respondent kedua 13 hari, ketiga sampailah respondent ke-8 dia ambil vacation 25 hari. And daripada sini kita tahu number of observation ada 8. So find the mean, median and mode and also interpret the meaning of each value. Interpret, kena comment, kena interpret. So kita tengok macam mana nak jawab soalan. So macam mana nak cari mean for the given example. So to find mean, you need to use this formula. X bar sama dengan summation of X over N. Summation of X adalah hasil tambah observation. N adalah total number of observation. So 34 tambah 13 sampailah habis. Dibahagi dengan 8. You dapat 27.875. Tetapi tadi kalau you ingat balik, variable ini adalah number of vacation days. So bila you interpret on average, bila interpret mean, gunakan term on average. The number of vacation days in selected countries is 27.875 days. Cuma bila you interpret, you boleh bundarkan dia kepada 28 days. Okay. Now, kena bundar ke tak kena bundar? Alright. Apabila variable awak itu adalah discrete quantitative, you mesti bundar. Tetapi kalau dia boleh jadi continuous, dan biasanya tak ada masalah. You bundar boleh, tak bundar pun boleh. Contoh, hari, 27.875 hari. Mungkin dia boleh kata 27 hari setengah, 27 hari berapa jam and etc. Okey, saya terima. Tetapi, kalau variable awak itu adalah number of students, 27.875 student is tak logic. Okay, so mesti bundarkan. So that is average, mean. Apabila soalan suruh interpret mean, pastikan guna term average. Next one, on how to find the median. Okay, so untuk cari median ni, I would really suggest you to follow the steps. Okay, so the first step, arrange in ascending order. So susun daripada yang paling kecil, yang paling minimum, sampailah yang paling maksimum. Where here you ada n sama dengan 8. Your total number of observation awak ada 8. Lepas dah susun, find the position for your median. Cari position untuk median. So betulkan kat sini, position for median adalah n plus 1 over 2. So n awak tadi 8
tambah 1 bahagi 2. So, kedudukan median adalah 4.5. So, lepas dah tahu kedudukan, baru masuk step 3, locate the position. So, this is the first observation, second observation, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8. Okay. So 4.5, 1, 2, 3, 4. Okay, 4.5 berada di antara 4 dengan 5. So 26 dengan 28. 26 ni fourth observation, 28 fifth observation. So 4.5 should be in between 4 dengan 5. So macam mana nak cari median? 26 tambah 28 bahagi 2 sama dengan 27. Or your median adalah 26 tambah 0.5, 28 tolak 26. You akan dapat jawapan sama, 27 hari. Okay, so your median adalah 27 days. So how to interpret? Okay, kalau you ada a set of data, okay, kalau you ada a set of data yang awak susun daripada yang paling minimum sampai yang paling maksimum, median tu berada di tengah-tengah. Okay, so kalau median dekat tengah-tengah, macam you dapat tadi 27, so semua observation di sebelah sini mesti kurang daripada 27. Semua observation yang ke sebelah kanan mesti lebih daripada 27. Kenapa? Sebab kita dah susun ascending order, yang kecil sampai yang paling besar. So kalau 27 di tengah-tengah, apa-apa yang sebelum 27 mesti lagi kecil, apa-apa yang selepas 27 ini mesti lagi besar. So berapa banyak yang kecil? Disebabkan dia di tengah-tengah, bermaksud 50% mesti kecil daripada 27, 50% mesti lagi besar daripada 27. That's why interpretation dia adalah 50% of the people have a number of vacation, okay, days more than 27, salah ni per year, and another 50% have a number of vacation less than 27. Ada kesilapan tu, betul kan? Okay, so bila nak interpret median, okay, untuk interpret median mesti mention about 50% less, 50% more. Next one untuk mode. Mode ni senang saja. Okay, ini pun betulkan. Ni ada kesilapan sikit ni dengan nota ni. Okay, ni tak ada Okay, so untuk mode, cari value yang ada highest frequency, occur the most, highest frequency. Daripada data yang awak ada, 25 ini berulang sebanyak 2 kali. So your mode adalah 25. You boleh ada lebih daripada satu mode. Kalau ada 2 nombor yang berulang 2 kali, then tuliskan 25 dan contohnya berapa? 30 sebagai awak punya mode. Macam mana nak interpret mode?
Nak interpret mood, gunakan perkataan most. Most of the people have number of vacation 25 days per year. Kenapa pakai most? Because mood adalah value yang occur the most. So, ada exercise, you boleh cuba buat lah. Alright? Okay. So, since you all dah tengok tadi 3 measure of central tendency, which is mean, median, mode. So, kita nak tengok balik on shape of distributions. So, as you know, we have 4 shape of distribution. We have normally distributed, positively skewed, negatively skewed, and also bimodal. So, before this, kita dah tengok macam mana nak determine shape menggunakan histogram and stem and leaf plots. So now, since you all dah tengok measure of central tendency, we are going to look at how to determine shape by using the relationship between the measure of central tendency. So, when we want to determine the shape of distribution or skewness in relation to measure of central tendency, mean, median, and mode, always remember these 3 points. Pertama sekali, mode is the highest point of the curve. Median should be in the middle between mode and mean. And mean is usually located somewhere towards the tail of the distribution. So kita tengok. If you already calculated the mean, median, and mode, and the question asks you to determine the shape based on these 3 things, then you should refer this slide. If you have your mean is greater than your median, it's greater than your mode. Maksudnya di sini, awak dah cari nilai mean, median dan mode. Dan awak dapat value untuk mean lebih besar daripada value untuk median, lebih besar daripada value untuk mode. So, macam mana rupa dia? So, this is your x-axis. This is your y. Kalau mean lebih besar daripada median, lebih besar daripada mode, then mean seharusnya berada paling kanan di x-axis. Sebab x-axis awak nilainya daripada kecil makin lama, makin ke kanan, makin besar. So kalau mean itu nilainya paling besar, then mean seharusnya berada paling kanan, mode mesti berada paling kiri. Kerana apa? Mode paling kecil. Median sentiasa berada di tengah-tengah. Now, macam mana saya sketch this curve? Kenapa rupa dia macam ni? Disebabkan mode di sini, so mode mesti ada puncak yang paling tinggi. The highest peak should be dekat mode. Mean should berada hampir dengan ke arah tail. So that's why apabila mean lebih besar daripada median, lebih besar daripada mode, where kalau you buat mean tolak mode, disebabkan mean lagi besar daripada mode, nilai yang awak dapat positif, the distribution should look something like this, and it is said to be skewed to the right. So kalau terbalik, kalau mean less than median, less than mode, mean lagi kecil daripada median, lagi kecil daripada mode. This is your x-axis, this is your y-axis, frequency. Kalau mean paling kecil, mode yang paling besar,
Mean patut berada di sebelah kiri, mode mesti berada ke kanan. Median sentiasa berada di tengah-tengah. Puncak yang paling tinggi seharusnya berada di atas mode dan mean seharusnya berada berhampiran dengan tail. That's why shape dia macam ni and it is said to be skewed to the left. Disebabkan mean lagi kecil daripada mode, apabila mean tolak mode, you dapat negatively skewed. Tapi kalau nilai mean sama dengan median, sama dengan mode, semuanya kat sini, mean kat sini, median kat sini, mode pun kat sini, so bentuknya is normal. Apabila mean sama dengan mode, awak tolak dapat 0, normal. So macam mana nak interpret? Okay, since, okay, untuk the first one, okay, kalau soalan suruh interpret, okay, since mean greater than median, greater than your mode, the distribution is said to be positively skewed. Okay, ataupun skewed to the right. Samalah kalau yang lain-lain pun. Okay, kalau dia suruh interpret, since mean, median sama dengan mode, then the distribution is said to be normally distributed and etc. lah. Right? So, shape of distribution. Now, soalan, kadang-kadang dia kata based on the relationship of the measure of central tendency, determine shape. So, kalau dia suruh determine shape, simply just by the relationship, by looking at the relationship between mean, median and mode, ni awak buat ni cukup. Tapi kalau dia suruh sketch, then you have to sketch the shape. Kalau dia suruh sketch, ni kena letak ni. Kedudukannya di mana kena bagi tahu. Baru sketch. Alright? So, these are a few examples that I guess you can go through. A sample of 10 students in college RISDA showed the following credit hours taken during the first year. So, you have N sama dengan 10. Calculate the mean, median and mode. So, ketiga-tiga ini adalah the measure of central tendency. So, kalau soalan kata calculate measure of central tendency, calculate mean, median and mode. This is group or ungroup? This is ungroup. Kenapa ungroup? Sebab tak ada kelas interval. Determine the shape based on the value obtained. So, dia suruh determine shape based on the relationship between mean, median, mode. So, macam ni. So, cari mean, median, mode. So, untuk cari mean, gunakan formula summation of x over n. So, here the unit will be 19.8 hours. Okay, approximately 20 hours. Sebab you jam kredit tak ada 19.8. Jam kredit awak 20 jam. So, letaklah situ approximately 20 hours. Okay. Ini untuk interpret nanti. Okay, untuk calculation tak pakai yang approximate ni. Untuk interpretation. So, kalau dia suruh interpret, on average, the students took 20 hours. Untuk median, don't forget the steps. Arrange, cari position, baru cari your median. So, position untuk median adalah n plus 1 over 2. Dapat 5.5. You dah susun dah. 1, 2, 3. So, 5.5 dekat sini. So, tengah-tengah. 19 tambah 20 bahagi 2. Atau saya dah ajar tadi, ambil observation kelima,
tambah dengan, sebab dia 0.5 ni, tambah 0.5, observation ke-6 tolak observation ke-5. Sebab dia antara 5 dengan 6. So, observation ke-5, 19, tambah 0.5, 20 tolak 19. Dapat jawapan 19.5. Saya ajar je cara ini sebab apa, nanti nak tengok Q2 and Q3, kita akan pakai this method. Mode. Mode adalah bilangan observation paling kerap. 18, 18, 18. Ada 3 kali 18. So, mode dia adalah 18. So, itu untuk soalan pertama. Soalan kedua, dia suruh determine shape. So, shape. Since nilai min 19.8 lagi besar daripada median 19.5 lagi besar daripada mode 18, dan apabila min 19.8 tolak mode 18, you dapat positif 1.8. Positif maksudnya the distribution is positively skewed. Kalau dia suruh sketch, mode awak paling kecil, that's why mode di sebelah kiri, min nilainya paling besar ke kanan, because this is your x-axis, this is your y-axis. Puncak paling tinggi seharusnya berada di atas mode, dan median sentiasa berada di tengah-tengah. Jarang-jarang sekali awak dapat median tu berada sebelum min atau selepas mode. Okay, so since min is greater than median is greater than mode, the shape, the distribution is skewed to the right ataupun positively skewed. Okay, untuk exercise, awak boleh cuba. Lepas tu kalau tak dapat, boleh tanya saya. So, sedikit additional info. Mean or median or mode, okay, is not sufficient measure to reveal the shape of the distribution of a data set. So, if you were given two data set from two different company A dan company B, kedua-duanya minnya 40. But walaupun min dia 40, adakah distribution di company A sama dengan distribution di company B? No, not necessarily. So, after this, we are going to look at measure of dispersion and also coefficient of variation.